So Nazri Boguza is a story of how I almost became a Muslim, how I almost joined Islam. But satapina mnyedia nasi katumbo kwa sana. I greet you all. Magadi jenyu mese. Inindi no fara zita ndo itwa Peter Mutarani. Mshinge msadi mabaya subscribe button, dokumbiro mabaya subscribe button, mabaya like, mo share video. Kutiriwone kweone wanu wakawanda. Mwaruoro mbizkwa. Anyway, let's get back to the story. Inini pane nguwe kuti zvinhu zvakandiomera. I was not a believer and I was helped by Muslims. A Muslim family helped me. They took me into their home and vakatanga kundiudza a lot of things about their God. I was so interested and I loved actually the way they were dressing and everything about them was nice kwandiri until ndazoita my research, because vaigara vachindidaidza mumba mavo kuti Peter uya, they were so loving and so caring. Kuti Peter uya kuno toenda paya utonondioffer chikafu, because things were tough for me. So votanga kundiudza kuna Mwari, Allah, zvazodai. So all these things were coming into me, but ndandisiri serious about religion. Ndandisati ndamukristu ipapo. So I remember rimwe zuva ndakaudzwa kunzi wojoina here nhasi Islam. Ndichibva ndatoti yes now. Ukanzi yes. Ndikati how do I do it? Ndobva vanditi let's do this prayer. Pane prayer inoitwa kana uchijoina Islam. I don't know if it is shahada or andizuti inonzi chi prayer iyoyo. So they said let's do it now. When I was about to open my mouth, hana yangu yakangorova, so ndikati no, let's do it next time. Ndova ndasiyana nazvo. Tikatosiyana nazvo musiwoyo because they didn't want to push it kwandiri. Vasingadi kundipushira zvinhu zvandisati ndagutsikana nazvo. So all this time ndaidzidziswa message kuti zvinofamba so. Then yanga yasvika nguva yekuti ndichiva a Muslim. Then now I started now kuti okay, pakarova hana yangu paya. Let me do a research about this thing before I join anything. Because isusu munoziva sevanhu vatema vekuAfrica takangokura tichiziva kuti vanhu vanopfeka magemenzi matema they must be into some dark witchcraft and satanism. Because ndo zvataingoona kana pama-Nigerian movie kuti the evil people vanenge vakapfeka magemenzi eblack. So sometimes zvaindi isa kamwe ka-awareness. Unoziva zvinhu zvaunokura nazvo, zvinhu zviyazvi zvinogona kuaffecta in your entire life. Zvinhu izvo zviyazvi. But zvikava zvakanaka zvine zviri nani. Ndosaka kuchinzi neshoko raMwari, train your child nenzira yaunode kuti akure nayo, naizvozvo haafi azoisiya nzira iyoyo. So this whole thing yemagemenzi yakatanga kupinda mandiri kuti alright, even tiri kwamarangi taipfeka magemenzi machena and the white here represent the purity and peace. What about black? Black represent the darkness. So these people must be of darkness. So zvinhu zvese zvaive mandiri, but because I needed help ndandakuda kujoina, but ndakangorowa nehana ndobva ndati not today. So ndakabva ndazoita research yangu, ndaicompare the two, ndichicompare Christianity ndichicompare Islam. Because remember, Christianity unenge uchitarisa like munhu anga akabuda kwamarange, ndaitoregarda everyone asiri kwamarange a false one. Even kwamarange kwacho ndaingoti they are false also. So ndandakudhauta Christianity, andimaona. So kuti nditarise mapastors mahombe akuZimbabwe, nditarisa kuna Nigeria, ndonzwa mascandals avo, unoziva kuti it's so easy kuti unzwe nyaya dzemascandals emapastors kana uri outside than when you are inside, because when you are inside you can quickly reject mascandals anenge achipomerwa mapastors, mastories anenge achipomerwa mapastors. So at this moment ndandisina wandaidefenda, ndaingoti all of them are criminals, all of them are after money. But Muslims were telling me they don't take money, havana a pastor, havana imam and all this. So vachindiudza mupfekero, vachinditi isusu kana kutoilet chaiko, we are smart people. Saka zvinhu ndaingozviona wangu sezvinhu zvakaita sezvo zvakanaka, because I was not spiritual.
vachitondiudza kuti isusu kana kutoilet chaiko hati waipe nematishu tinoshandisa mvura, vanotoenda nekabhaket. So I'm telling you this kuti story yacho inyatsobatika, munyatsonzwa kuti ndakatsvagurudza nezvazvo zveshua ende ndoziva nezvazvo. So vaitondiudza kuti kana Korani ravo hauribati usina kugeza maoko, you must wash your hands. So in I was like, maKristu nemubatiro avanoita bhaibheri, unoona chibhaibheri chakabvaruka chisina kana hard cover. So in my mind ndaitoti maKristu akarasika zvekuti why vasingakoshesi bhuku ravo, vanhu vachikoshesa bhuku ravo, why maKristu achipfeka so maMuslim achitopfeka zviri modest. So zvinhu zvese zvaindichallenge ndichida kuaccepta Islam until I had to dig deep in. Ndakatanga kutsvaga kuti who wrote the Quran, because paBhaibheri ndasingazivi anything about the Bible. Pandakabva kwaMarange, I don't remember even a single day ndichiverenga Bhaibheri ndiri kwaMarange. So I knew nothing about the Bible. Verse yandaiziva ndi John 14 verse 1 yataimba kuchikoro. Yeah. Ne Proverbs 13 verse 20 yataiimbiswa futi kuchikoro yainzi keep company with the wise and you will become wise. Tamba nevakachenjera kuti iwe ugochenjerawo. So ndakatanga kutsvaga who wrote the Bible. Ndobva ndaona kuti Bhaibheri rakanyorwa nevanhu 40 vachinyora mabhuku 66. Ndakati okay, reka nditsvage kuti Korani rakanyorwa nani. Ndichienda kuKorani, I found no information. Trust me, no Muslim can tell you with proof, even from the Quran, richitaura iro Korani kuti rakanyorwa na Prophet Muhammad. It was not written by Muhammad. The Quran rakazouya about, I think, 40 years after Prophet Muhammad died, of which Prophet Muhammad vakange vakazouya about 20 years Jesu afa. So Prophet Muhammad knows nothing about Jesu. Yet in the Quran they say they believe in the Injil, which is the gospel. And now I was asking myself, okay, you believe in the gospel, so where is your gospel? They say, we don't have it, but we believe in it. So where is it? We don't have it. The gospel you have, it's actually distorted. No, man, so naitanga question amanye kuti, okay, so how will you know kuti this Bible or this gospel has been distorted? You usina the original racho. So all those answers, I didn't get my answers. So my Muslims, I don't believe I'm not Jesus, I don't believe I'm the gospel, but they don't like the gospel of Paul. My gospel is but Paul, they don't like him at all. So ukazosangana ne Muslim, just tell a Muslim kuti show me with proof who wrote the Quran, because vanotivo rakareveliwa to Prophet Muhammad by an angel, Jubriel or Gabriel. So that information I confirm is something to be true. And one thing chakazoita on the question, another thing ndichokuti Quran harina witness. Bhaibheri rine mawitnesses ekuti rakanyorwa nevanhu vangani 40 vachinyora mabhuku 66. Saka 40 people from different time frames, from vanga vari venguva dzakasiyana. Imagine from the time of Moses kubva kuna Genesis kusvika kuna Revelation, there are different people vai-involve mukunyora Bible vachitaura chinhu chimwe chete. But Quran rakareveliwa ku one person, and nobody is a witness. Bhaibheri redu rinotudza isusu kuti for something to be confirmed as true or false, chinofanira kukonfirmiwa nevaviri vatatu. But Quran harina umwe anokonfirma kunze kwa Prophet Muhammad, of which Prophet Muhammad, he could not read or write. So who wrote the Quran? He was an illiterate. He was not educated, so he could not read or write. So I started looking into the life of Prophet Muhammad. I saw that he married a 9-year-old girl called Aisha. I saw that he took his stepson's wife and he said, Allah wants me to have your wife. And I looked at the promises ekunzanzi uchawana 70 virgins kudenga, or 7 virgins, 70 virgins dzakakumirira semurume. So I was thinking now kuti, so this whole thing about kunamata kwese kuti ndizowana 70 virgins dzakandimirira kudenga, so kudenga techita zvokubvisana neumhandara, it did not make sense to me. These Muslims believe, but they don't expose this information because some of the information zvinoita kuti vanyare.
And then now I'm looking at Jesus. Jesus is telling kuti muvengi wako, ida muvengi wako, namatira muvengi wako, do good to your enemy. And I'm looking at the Quran. The Quran is going to kill whoever lives Islam. The reason why kuchizonze ama Muslim arikuanda Islamic religion iriku grow faster. Iriku grow fast also, but my members mazhinji ari imomo. Avasu kwanza kubuda nenyaya kuti unourawa. Ask any person akasiya Islam anokuudza kuti kuno ku Africa ya mtemo woku Africa unotorambidza kuti vauraye munhu. But mkaenda una Nigeria ukasiya Islam, your father will slaughter you. Ukaenda ku Middle East kuma extremist Muslims anotedzera the true Quran chaiyo unodamburwa musoro kusiya Islam kunourayisa. Number 2, hanzi kune achauya anonzi Mahdi. Mahdi uyu achange achibatsira kuuraya munhu wese achapreachirwa Islam akairamba. Achaurawa zvokuti hanzi muti uchazoti kune vanhu vanenge vachiuraya, here is a Jew or here is a Christian, come and slay him. Muti uyu wakutaura uchiudza kuti iwe ukaenda unohwanda useri kwegwenzi, gwenzi rinokufumura kuti akahwanda pano. These are the things that did not make sense to me, because rinoti kill whoever deserts Islam, rinoti also kill wawaparidzira akaramba, slay, hands go for the neck. So there is a lot more information yavanogara vachitaura kuti hanzi Korani ihwani, hakuna mamwe makorani, kune maaubazi, maaususi. There's a video also on social media there pakakollectwa makorani anosvika 13 different Korans ane memes and halves. Kune Arabic yanyorwa kare. Languages, you know, languages evolve. But ivo vanenge vaida kunyepera vanhu kuti isusu redu harina kumbotranslate kwa, redu harina kumbodistort kwa and stuff. Kune Arabic yainyorwa yenzi memes halves, zvaive nezvimadots, madots acho akachinja. Languages, each and every language yaunoona iri pano pasi yaka evolve. So the Quran they are reading today is not the original Quran because language evolve. Zvakangofanana neshona. Shona deep chaiyo muBhayibheri chaiyo imwe itori difficult kuverenga. But that is Shona yekuma 1800s, that's 200 years ago. So ukazodzokera iwo kuShona ye1000 years ago, ndopaunoona kuti pasi kutambwa. Ukadzokera kuchirungu chekuma 1600s kwaitaura thou art, thou, thy kingdom. Language yave English iyo yaka evolve futi, akuchataura thy. So ndopamunoona pachiuya matranslations akawanda kuti pane NIV, pane New English Translation, pane translation yakati, pane translation yakati, ndo musiyana unenge uripo. But Quran akatosiyana. But this information Muslims haana kuipiwa, avaiziva, vanongoudzwa kuti Quran i1. But ukatsvaga out there is a lot of Qurans daunogona kuwana kunzvimbo dzakasiyana. Even ukaenda paYouTube, unotsvaga mukadzi anonzi Hatun Tash paYouTube, unonoona akabata different Qurans achiprova kumaMuslims achiratidza kuti these Qurans are different. They are all in Arabic, but they are different. Akatosiyana. So one thing I didn't like about this whole thing is kuti hanzi I have to learn another man's language. I have to learn Arabic. Kuti ndizonzi ndagona kurecita mashahada nema prayers ese, I have to speak all those Arabic languages. So I felt like, so God cannot speak my language. God wants me to speak in another man's language for me to understand him. Yes, I know I'm speaking English, but I'm doing it willingly because that's what I prefer, right? But not kuti hanzi you can't be a proper imam usingazi Arabic. Or you can't teach the Quran. Kutomira umberi kwa vanhu teachers the Quran uchishandisa English. Unofanira kutoita uchirecita ne Arabic. Those things didn't make sense to me. Ndakatanga kuquestiona a lot of things. VaMuslim anofanira kubvunza a question kumaKristu and they show me an unequivocal statement where Jesus said, I am the Son of God, worship me. Jesus did not need to tell us that he is the Son of God, we must worship him. Just as in their Quran they believe Jesus is the son of Mary, he was born of a virgin. But so ask them to tell you also, where did Jesus say, I am the son of Mary, do not worship me? They will say, it's not there. So why are you doing it? You're asking me a question and I'm asking you a question.
ndo zvandakaregera kuzojoina Islam because my promises, number 1 promise yacho, number 2 kuurayana mabomba ese nekudidi vanotobhelieve anonzi majihadist aya anotobhelieve kuti killing for Allah zvinokugranda access to heaven if you kill somebody for Allah. So for me, I never imagined myself killing somebody for the sake of loving my God. Jesus arutoti iwewe urawa. So I was comparing this whole thing kuti alright, we are kuti urawa but we are kuti uraya. So yeah, ndo ma differences andakasangana nawo, but anyway, thank you so much ladies and gentlemen. Tinosangana zve munguva inoteera. Peter Mutarani signing out.